What is the function of the president? Number one. The president is the country's head of state. The country's head of state and government. And read again. Is the country's head of state and government. Is the country's head of state and government. Yes. Exercises the country's executive authority. He exercises the country's executive authority. Implementation of the law. Sindio? Yeah. Is the commander-in-chief of the country's military, the Kenyan Defense Forces. Is the country's armed forces what? Chief commander. The chief commander of the armed forces. Yeah. Is the chairperson of the country's National Security Council. Is the chairperson. Is a symbol of national. A symbol of national unity. We want morality. And this has to start from you parents, you leaders. Show us the example. And the second thing, people need money in their pockets. Yeah. People need privacy. People need to own things. Just like the ones you have. I want to sincerely talk to these people. We have people who don't comment on serious things like how we can grow the nation, how we can cooperate and make a country. But once you speak something contrary to what they expect, they comment and they advise. Yeah, we have those people who are very good. Me and Ruto knows one thing. Me and Ruto, there's one thing we know, that people hang around with you when they're sucking from you, when they're benefiting from you. But once they no longer benefit from you, they're always against. That's it. That's the truth. When you speak the truth, you have few people who are going to follow you. Now speak nonsense, so many people are coming to condemn you. Msichana akiwa mzuri anatafuta kazi. Amevaa nguo mzuri refu apati. Wacha tu avae miniskirt. Yeah. Hapo unaweza hata unamuita tu. Wacha tengeneze video mbaya online. Hapo kila mtu is like, it's not the right way, it's against our culture, it's against this, it's against this. Yeah. Lakini vitu mbaya tuko hapo, vitu nzuri hatuko hapo. Kusupport kukondemn hapo tuko, si ndio? So I want to address these people na niwaambie kwamba we have so many serious things yenye tunafaa kuangalia all the way from the ground. And number one is I want us to understand what is the function of the president. And if you have found, so read me, what is the function of the president? Number one. The president is the country's head of state. The country's head of state and government. And read again. Is the country's head of state and government. Is the country's head of state and government. Yes. Exercises the country's executive authority. He exercises the country's executive authority. Implementation of the law. Sindio? Yeah. Is the commander-in-chief of the country's military, the Kenyan Defense Forces. Is the country's armed forces what? Chief commander. The chief commander of the armed forces. Yeah. Is the chairperson of the country's National Security Council. Is the chairperson. Is a symbol of national. A symbol of national unity. So I want to ask the elder people and the young men who are watching this channel. I want to ask you the first question. The president is the president the symbol of the national unity as we speak right now? The president is supposed to be the symbol of the national unity. But do you think the president is the national unity as we speak now? Ama ni ku-implement law peke yake? Ama ni ku-make law peke yake? Ama ni ku-amend bills? Ama is he? Ama ni kutuwakilisha abroad peke yake? Look,
Ukisikia saa hii Azimio wanajiongelesha peke yao. Rigathi Gachagua, the deputy president, anajiongelesha peke yake. Akina Ndindi Nyoro unasikia wanasema president alikuwa na sisi na saa hii atuoni kama tuko pamoja. You see, the president is never available. You understand? So is the president the symbol of unity in the country? Vile huo unaangalia. There's something I've come to learn, that as long as you benefit from this person, you will defend this person always. You see, I'm not saying the president hajafanya kitu mzuri, lakini kweli sijaona. Unaona? Huenda amefanya kitu kizuri kwako, lakini mimi sijaona, because huwezi niambia kwamba creating jobs abroad zitasaidia Kenya. Hata wewe mzazi ukifikiria, I think unafaa kufikiria twice again. If kutafuta jobs huko nje builds this country. How is the president uniting the people of the Republic of Kenya according to her? The next thing I want us to look at, yenye nasikia watu wananiambia, my advisors wananiambia, mbona tuongelelei how the church is conning their own followers, and no one is talking about it. Namwambia zile shida zenye zinakumba Ruto, ambapo tunaangalia kitu moja. Najua Ruto tunamwangalia, tunaona yeye ndio problem peke yake, lakini kuna other bodies hapa chini zenye zimefanya adhalilishwe ama adhalilike vile sahi amefika. Kuna other things hapa chini zimesababisha the president amevunjika. Yaani hiyo miguu yake ishavunjwa na hao watu wako hapa chini. The church imekon watu. Sasa hiyo unasikia, mbona hakuna mtu anaongelea kuhusu Kanyari? Like Kanyari, you need to stop this nonsense. Yeah? Anaongea tu proudly, sikuwalazimisha munitume, munitumie pesa, sikuwalazimisha mfanye hivi, si ndio? And okay, many of the churches wanafanya conmanship in church in the name of God, in the name of Jesus Christ. They are doing the transactions in church. Ni watu gani wanadanganywa? Ni mayouth hao. That's why wametoroka kanisani, wanakimbilia serikali tusaidie, because church imetudanganya. Ati ukitoa ndio utabarikiwa. Now gava, na wewe pia unatuambia aje? Natuambia na watengenezea kazi abroad. Hapa Kenya hakuna kazi. You understand? Mbona nobody is talking about culture. Do you know kuna watu wenye wanateseka because of the laana iko kwa familia yao? Laana iko kwa familia yao. Kuna maneno mbaya iko kwa familia yao. Kuna kazi wa fulani wazazi wao wanawakazia mpaka they cannot express themselves, their intelligence is not even seen, and their esteem is broken, everything is gone. Mbona tuongelelei? Okay, Ruto ndio tunaangalia peke yake, but kuna other factors hapa chini. Kuna wazazi who are irresponsible. Mbona tuongelelei hiyo? Mbona ucomment hiyo? Now I want comments. Na watu wa comment hapo waniambie, ni kweli nini? Waniambie hapo usiongee. Because now I've seen the Kenyans, you are very good in commenting what is bad. Now comment what is good now. Now wazazi are busy kukazia watoto wao. Watoto wao wakitoka huko home hawarudi. Siku hizi hakuna parent children respect. Hakuna child parent respect. Kwa nini? Umekuwa ukinidanganya hivi ati nikisoma kuna kazi. Unaelewa? The president is also supporting the same thing. I'm putting more money in education. Ataki kurecognize kwamba these are the people who graduates from the university and they come out here and no jobs. Unaona? Mzazi pia, you are the same person. Unaambia mtoto soma. Ukisoma kazi ziko. Sasa kuna mzazi anajua mtoto wake kuna Nairobi anafanya kazi na government.
hajasolve personal issues, cultural issues, employment issues hakuna, employment opportunities hakuna. Lakini anajua tutonga kwa Nairobi anafanya kazi kidogo, hani hata tutumii pesa, mbona tuongelele hiyo? Because this is the same thing inafanya sisi kama vijana tunawaangalia wazazi as a symbol of failure, not a symbol of unity. A father, a mother, a parent is a symbol of unity in a family. Are you a symbol of unity in a family? Ama mmesambaratika? Baba anaongea lugha huko, mama anaongea hapa, kuna wamamas wanaoa vijanas. Why is this not talked about? This is against our culture. Mbona mwongee hiyo ni ku disrespect culture, ku disrespect the way of life? Mwanaume mwanamke wanafanya harusi in Kenya, si ndio? Inaendelea, ushoga inaendelea. Why are you not talking about it? It is against nature. Now, why is not everybody talking about it? Now tukashifu, no, stop doing this, stop doing this. Sindio? Kuna wazazi wamelaani watoto wao. Mzazi never made a way for your child. A child akitoka, apate opportunity, apate kamera, apate simu, anaanza kutoa pornography. Because that is the only way I can be comfortable with my life. I need money in my life. You understand? I need a good life. I need a car. Hata mimi niendeshe gari kama mzazi wangu alifeli, mimi nitafanyaje? And at the same time, you are not even supportive. Siwezi tumia saa hivi tunaongea. I want you to ask, how many students, how many people who are living in urban areas, who are working, how many of them that will trust their parents, send the money to start a project at home? Niambie. Kijana au msichana mwenye anaweza trust mzazi wake, mama nimekutumia 10,000, ninataka ununue hii na hii na hii, nijengee kitu fulani, weka kuku, nitakuja kuangalia. Ni how many of them? We have no trust with our parents. You see? And that is why we have no trust with the current government. Because why? Leo hii atakusikiza lakini anajua wewe ni kitoto tu, unajua nini. Unaona? You disrespect us. You want us to respect you. Nobody is talking about this culture eating a lot of young guys. Wanafikiria ni wao, kumbe kuna kitu mzazi wao aliongea kibaya ama mzazi wake alifanya kinafuata watoto. Pastors, true pastors knows that. Ukiangalia tu mtu unajua there is a problem. Hata wengine wanaingia kwa organizations like Illuminati just to please the desires of their soul. Because who failed? The parent. Siku hizi kuna mzazi anakaa na mtoto wake anamuongelesha. Ana hivi anamwambia, my son or my daughter, hivi ndio ulimwengu iko sahi. Hivi ndio kuko sahi. And I want you to, ukiendelea ku interact with this fast growing world, I want you to maintain this and this and this. Kuna mzazi yeye atakwambia usifanye hii, usifanye hii, usifanye hii. Mtoto akitoka huko nje anaona, hizi vitu zote mama aliniambia niache. Hizi vitu zote baba aliniambia nisifanye. All these things ndio nafaa kufanya for my success, because otherwise nitaenda Lebanon kufanyia mtu fulani kazi na I'm going to be a slave. And I've been telling you this. Kuna wasichana wanaenda Dubai. Wakifika Dubai wana realize maze ile kazi wanafanya is not paying much to cater for themselves, and at the same time they are paying tax. Unaona? Now what they do, they go to the streets, they start prostitution. Unaona? Na mzazi unatumiwa pesa, mtoto wangu ako majuu. You see, it is happening, it is there. You see, are you talking about it? No, because you are ignorant. As long as mtoto wangu ako majuu, don't even talk about it. I don't want to hear that. You see, what do you want to hear? Okay, I want you to mark what I'm saying right now. And the other thing that you are not talking about, yenye mechangia the government to fall. Another thing, nobody is talking about urban
rural urban migration. No one is talking about that, and the reasons as to why we are having the high rate of rural to urban migration. Unapata watu wengi wametoka ushago living in towns, Eldoret, Nairobi ndio wengi kabisa, Mombasa, Kisumu, watu wametoka home, wameacha mashamba, wamekuja kuishi town, kununua unga. Why do we have high rate of rural urban migration? Why? Culture fall under that. Kwa sababu we have cultures zenye ziko na uchawi. We have cultures we have cultures do not disturb. We have cultures zenye as encourage watoto kutumia their own resources uko familia kugrow. Enda Nairobi, ushafika usoma urudi ushago, naambiwa rudi Nairobi. Si wewe utafuta bila wengine wanatafuta. Si kwa kama mtoto wa jirani, kwa kama mtoto wa fulani. So mtu akifika Nairobi asome, anaangalia life vile iko, akienda home vile watu wako, anasema I don't want to disrespect my parents, let me stay in Nairobi. Unajua hivyo? Did you know that? It is happening. It's there. And no one is talking about it. No one is talking about rural urban migration is in a high rate. And that is why we have to import mahindi. We have to import mananasi. Ndio wanawake wakuje Nairobi waanze kuhawk mananasi in town. Unaelewa? As if they have no lands. Lack of kukuwa na land na kutumia ile land for our growth imefanya wanaume wana divorce. No one is talking about that. Pastor anakuambia hii ni mipango ya Mungu. Hii ni shetani. Hii ni nini. But there is the root of all these problems, and it need to be looked upon. You parents, do you look upon that? You destroyed our very foundation, and now you are blaming the young people. Now listen to next number. And now we have more immigrants in Kenya. More immigrants. Do you know we have more Ugandans in Kenya? Wao wako na mahoteli siku hizi, ndio wanafanya kazi kwa mahoteli, ndio wanauza kahawa huko, ndio wanafanya vitu huko. Walikuja wakaingia mpaka Wakenya wakaona sasa hii ni ujinga tena. Waliingia wakaharibu soko. Mpaka itafika wakati Wakenya wakaona now soko imeharibika. Soko imeharibika. You understand? Now Kenyans waka withdraw, wakaanza kutafuta tufanye nini. Ndio maana watu wameingia sasa online. Mtu anaweza fanya anything online. Why? Because Rwanda wako Kenya, Ugandans wako Kenya, Burundi wako Kenya, Tanzania wako Kenya, Congo wako Kenya, Sudanese. Mpaka nilisikia mtu fulani akiniambia kwamba hapa Murang'a kuna Ugandans siku hizo wamekuja wanaua mwanabiashara, they take over the business and they go. Who is talking about that? You don't talk about it. It is not your business. Your business. Stop disrespecting. Stop doing this. Because it pleases you. Sindio? That's why you speak. Now, watu wameingia Kenya and they are taking over. Kuingia Kenya imekuwa ni easy. Sisi kutoka nje hapa tu neighborhood. Ni kukaziwa. Kuingia tu ni kukaziwa. Now, Wakenya wamehama ushago, wamekuja Nairobi. Wa Rwanda, wa Burundi, wa Uganda, wa Congo, wa Nigeria, wote wamekuja Nairobi. Wote tumejaa Nairobi. Hao watu wote lazima wakule. Okay, now, what do you think the economy itaonekana aje? And do you know some of those people don't pay taxes? Yeah? And how do you want inchi ikue? Kenya itagrow aje? President is not looking at that, is looking at abroad. You know, we have to make connections with Maju. Tutoe vijana wetu hapa waenda Maju. Wakienda Maju, wanabuild country gani? Kenya ama Maju? And nobody's looking. That's not our business. That's not our business. The business is as long as mtongo wako Maju. The kind of bullshit that we are passing through. Okay, now, the other thing.
Listen to this. When young men and women express their views, they are not even taken serious. Ukisikia tu kijana anaongea, you are like, huyu anaongea nini? Huyu anaongea. And that is why the president took time before he could address the nation. You see, he took time. Anaona au vijana wanaongea ni nao wana riot tu kidogo waende. Au wanaongea tu kidogo waende. They have not realized that au watu wamesoma na pengine Kenya wamesoma ni tofauti na mimi. So let us look at it differently. Young people wanaongeaga nini? Wanafanya nini? Wanataka nini? Because sisi ndio tunajenga nchi. Sisi ndio mtaachia uongozi. Now, kuna mbinu tutaweka ya kusaidia vijana. Ama mnataka kusema at we are building a leadership university where students are going to study leadership. You know what? Studying leadership is different from exercising or implementing or being a leader. You know, being a leader is different from studying leadership. Because if Ruto ame undergo this education ya inaitwaje political science, amesomea leadership hapo, si ndio? And still he is not able to unite a nation. Watu wanakaa na yeye karibu, hawezi waweka pamoja. Hawezi weka political differences kando, afanye kazi na watu pamoja. What does it tell you? Education is becoming so different from intelligence, from wisdom, and from understanding. Education has made us cynical. Now we want to see a leader, how he leads. Kama watu wengi wanatamani kuwa kama Magufuli. Tungekuwa na uongozi kama ya Magufuli, John Pombe Magufuli. We like, if we have this kind of leadership, I think we can grow. You see, Magufuli kuna kitu alipanda Tanzania yenye Samia lazima iangalie vizuri asipotee. You see, kuna mahali kitu ilikuwa inainuka, and out of staying in his country, kupunguza mishahara ya watu, which young people wakiongea au vijana waachana nao, hawajui tumetoa hii nchi wapi. Kijana tu akiongea au vijana pia wanapiga kelele sana. Babu Wino akiongea, wachana na vijana hao ni wa university na kizungu kubwa. Hivyo ndo siasa ni, yani politicians imefika siku hizi ni siasa. Yani we are just making, we want to be known. We want to make fun. We want to make fun. Who is going to learn from you? You see? Mnatuachia, hamutusikizi. You're not showing the kind of leadership that you want to see in Kenya when you are gone. You see? Ukitu ukiangalia from Kenyatta alikufa, hakuongelesha Moi, si ndio? Moi alitolewa kwa nguvu. Si eti alivolunteer kwamba nimetoka. And I want you people to lead this nation this way. Alitolewa na nguvu na nani? Na Raila. Multipartyism ilipoingia, ikafightiwa mpaka ikaingia. Then that is how Moi alifanya nini? Alitoka. Mwai Kibaki aliingia, kumtoa ilikuwa ngumu, damu 27 ikamwagika. Unaelewa? Hakuna mtu anakubali, okay, ni sawa, endelea. You see? Hakuna. Paka sasa mmefika mpaka mkasema lazima ikuwe ni 10 years ukiingia huko ndani. You see? And the first term lazima ukuwe ni kuplease watu. Second term lazima ukuwe ni kuwanyang'anya. Imekuwa tu ni hivyo, na sisi hapa tunajua. Unaelewa? Mtu unasikia pesa zimekuja vile zimepigwa na hapo juu zinaisha, alafu unasikia mtu anakuambia unajua vitu tumefanya, unajua vile tumejenga ile barabara, unajua vile tumefanya hivi na hivi na hivi. Lakini ukirudi chini kupiga mahesabu, hata kuna siku nyingine mlisikia ule jamaa alisema nimenunua kalamu 8 million. Kalamu gate ilijengwa sijui na 7 watts. Pesa nyingi gate tu kununua. Yaani mtu anakudanganya mpaka unaona seriously hii kitu kalamu. Kwa kalamu ilikuwa 800 kitu kama hiyo. Kalamu tu. Nimenunua hii kwa pesa fulani. We want fancy things, and at the end of the day una tax kubwa. Unaona? Sasa sisi kama wananchi kama vijana tukiangalia, wewe honestly
laptop unaweza nunua yenye ni affordable, unaweza tumia for 5 years, utoke wache wengine wafanye kazi nyingine. Why do you want like vitu kubwa zenye kuna expenses kubwa, and at the end of the day sisi ndio tunalipa? Why can't you just lower your budget, lower your desires, lower your appetite, so that we can balance these things? Who is talking about it? No one is talking about it. You see, no one is listening about what the youth are talking about. Lakini ukiongea hivi, wewe nyinyi siku hizi mnanga heshima, mnatuonyesha heshima nyinyi. Okay, now my last point, the president himself now. The president is not talking at all to the people. Is baka media muite ndio tunajisikia Kenya alikuwa anafanya. Mpaka media muite na wakimuuliza ako na kiburi, anasema hiyo msiniulize. Hiyo hapana. Baka a very simple question. I was a president, do you know that people don't trust you? No, that's your opinion. Like I know I'm the president. Unaona? The president does not address, hataki kusikia like, do you know what young people want? You see? No. What I know is what I'm supposed to do in my regime. That is what I know. But you are doing these things in your regime. That is okay. For who? For whose interest are you doing all those things? It's not. Hata akienda huko nasikia tumetenga. Tunataka kuweka hii kuwe hivi. Tunataka hii kuwe hivi. Tunataka hii. But that is okay. Hatukatai. Do you know that is what you want or not what you want? Do you know our problems, or you are addressing your own agendas? You understand? So you can have your own agendas, but you need to listen to the people and you need to talk to the people. Kama vitu zinaharibika, unafaa kutoka. Na jamaa alimuuliza, do you think there is a need for you to always talk to the people and people to understand you? Do you know? Do you think it is necessary for you to explain to Kenyans what is needed and what is not needed for you to them to understand you and to understand each other for the growth? And it's like, as the president of the Republic of Kenya, I know my obligation, I know my agendas, I know my plans, and this plan is going to benefit these people. See, like honestly, honestly, ukiangalia, the president is on his own. Ukimuuliza Gachagua, usiongea kuhusu Gachagua. If the president encourage cohesiveness, unity, as a symbol of unity, the president anafaa akiulizwa kuhusu anasema is my deputy and what he's saying is true, because you Kenya naongea huko is supposed to be your language. Kwenye leader mwingine anaongea huko is supposed to be your language, because you collectively we have united. It's not time for politics, I mean for campaigns. It's time to unite Kenyans and to grow Kenya. Sindio? And now, how do you unite Kenyans? By everybody talking what they want, because there's democracy, because there's freedom of speech. You see? Nienda huko ni campaign kivyangu, na huyo campaign kivyake, because there's freedom. That is that the best way you can unite Kenyans? You see? So, as a symbol of unity in the Republic of Kenya, Mr. President is not talking to the people. His interest is to fulfill his own agendas. Fulfilling, mimi nataka nifanye nionekane nilifanyanga. Hivyo nionekane nilifanyanga. You cannot just put things on people. There is a need for unity. And second, there is a need for each and every other person in the country to participate in growing the country. You see? And that is what we need. And we don't need human trafficking. We don't need people working the other side. We want Kenyans to build Kenya. Kenya ni kubwa for the Kenyans. When we can have enough to sell for other people, we can measure on one thing, just like what China did. To have an overflow for us to export and then appear in the economic ranks. But condemnation at huyu ameongea hii, that is not the thing. The thing is, if you fail, you failed.
That is it. If you're failed, you're failed. And we have, because you have the freedom to speak, then now go and amend the constitution that there's no freedom to speak what you want. Yeah. Then make this constitution even a lesson to everybody, in translating every language, so that people can understand what is this all about and what they're supposed to speak and what not to speak. Understand? Because Kenya tukiendelea hivi, vita itaanzia Kenya. Na ikianzia Kenya haitakuwa mzuri. So as I conclude, this is what I have to say. People who cannot speak by themselves, this is the language they speak. We want people to respect each other. We want morality. And this has to start from you parents, you leaders. Show us the example. And the second thing, people need money in their pockets. Yeah. People need privacy. People need to own things, just like the ones you have. And therefore, they can only do that when we have good governance. Period.